Garlic farming in Kenya is a profitable venture when done correctly. Garlic, popularly known as Kitungu Saumu, belonging to the onion family, is a high-worth cultural plant owing to its attractive returns and high demand in the Kenyan market. People use garlic as an ingredient in the preparations of special cuisines, not only in Kenya but also in abroad. Garlic has both local and international demand. Ile nilipata kwa wakati kwanza nilianza, nilikuwa nimepanda kutoka organika, na nilikuwa nimepanda kilo 42. Na ile 42 ilitoka tani moja na 650. Na niliuza na 250. Na nilipata pesa na niliona nilipata faida nyingi sana. When grown under right conditions, garlic typically takes 9 months to mature. Garlic grows best when it receives at least 6 hours of full sun daily. Garlic farming requires well-tilled, well-drained soil unlike most vegetables. However, Samuel complains that the biggest challenge in garlic farming is provision of labor. Ile ingine naye hata wakati unalima garlic iko na shinda shauri ya kupalilia, unapalilia mara mingi sana. Kama ukisikia umempuna kitunguu, umepalilia mara mingi sana. Na inakuanga shinda sana. Garlic production, however, has a relatively good market. Market sio mbaya. Haiwezi wakati tunauza haiendangi chini ya 100 kwa kilo moja. 100 kwenda juu.